Akkam jirtu hordoftoonnii fi barattoonni Daayinaamoo ani Faayisaa Iddoosaati. Har'a waa'ee the sum of geometric sequence kan jedhuu fi exercise 1.16 wajjiniin ilaalla. Kan dursa yeroo darbe keessatti akkuma yaadattan waa'ee the sum of arithmetic sequence maanni kan jedhu ilaallee jirra jechuudha. Particularly yoo common difference isaanii qaban akkasumas immoo yookaan immoo first term fi last term yoo qaban salphaadhumatti maal keenya barbaaduu dandeenya jenneerra the sum of arithmetic sequence keenya barbaaduu ni dandeenya jenneerra. Amma gaa yoo geometric sequence ta'e immoo sequence keenya sun geometric yoo ta'e bifa maaliitiin hojjechuu dandeenya kan jedhu sirriitti adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Kanaaf geometric keenya fakkeenyaaf let Gn is and run from 1 to infinity keenya geometric sequence keenya yoo ta'e isheen kun geometric sequence keenya yoo taate with common ratio keenya r'n keenya yoo jiraatte we know that r'n keenya different from 0 dha jenneerra kanaan dura then the sum of the first n terms can be estimated in two ways karaa lamaani kan nuti hojjechuu dandeenya. Jalqaba irratti particularly yoo r'n keenya tokko wajjiniin yoo walqixa taate maal arganna geometric sequence keenya suni yookaan immoo value keenya sun summation keenya sun n times g1 nu kenna. N times g1 arganna. Inni lammaffaan immoo yoo sanaan ala yoo ta'e any numbers that are different from 1 akkasumas 0 fi 1 dhaan yoo ala ta'e maal arganna jechuudha. Sn keenya g1 into 1 minus r the whole raised to n divided by what 1 minus r. Amma asirratti defined dha jechuudha. Maaliif r keenya restrict gooneera piecewise continuous dha wanti kun ishee jalqaba irratti r keenya yoo waan ta'e ishee gara olii fudhanna yoo hin taane ta'e garuu ishee kanneen fayyadamna jechuudha. G1 into 1 minus r the whole raised to n divided by 1 minus r or isheen kun similar dha. Wal fakkaata tokkuma waan ta'eef jechuudha. Yookaan immoo kun G1 into r raised to n minus 1 divided by what? R whenever this condition is satisfied. Kanaaf tooftaa akkasii kana fayyadamne maal keenya compute gochuu dandeenya? The sum of geometric sequence n terms of geometric sequence keenya wanni gochuu dandeenya ida'uu dandeenya jechuudha. Egaa erga yaada kana ilaalle booddee mee fakkeenya keenya ilaalluuti. Find the sum of the following sequences 3, 9, 27, 81 and what 243. Kana hojjechuun dursa maalinni sequence kun sequence akkamiiti jennee adda baasuu qabna jechuudha. Sequence kun is it arithmetic sequence or geometric sequence or neither of them? Kana adda baasuu qabna. Erga adda baasnee booddee gara formulaa keenyaatti apply gochuu dandeenya jechuudha. Amma gaa kana yoo ilaaltan hariiroon first term fi second term fi third term maal ka jedhu ilaaluu dandeenya. Amma 9 over 3 is equal to 27 over 9 which is equal to 81 over what? 27 jedhee itti fufaa jechuudha. Which is equal to 243 divided by what? 81. Isaan kunneen yoo wanni taatan yoo hirtan meeqa argattu jechuudha? 3 arganna jechuudha. Kanaaf common ratio keenya ni qabna. Kanaaf asirraa egaa this is geometric sequence dha. Geometric sequence which first term is what? First term keenya G1 keenya maalinni asirraa G1 keenya ni ta'a 3 akkasumas immoo common ratio keenya r keenya meeqa arganne? It is 3 arganne fi amma lakkoofnu value meeqatu jira? 1 2 3 4 5. Kanaaf termoota 5tu jira waan ta'eef last term keenya beekuu ni dandeenya yookaan immoo n keenya beekuu dandeenya jechuudha. N keenya meeqa? 5. N keenya 5 dha jechuudha. Gn dirqama barbaadu nurra jiru asirratti. Kanaaf yoo kana hojjennu maaltu nu barbaachise? Find the sum of these things. S5 keenya compute goona jechuudha. S5 is equal to in our formula inni isheen kun tokko ala waan taate maal fayyadamna jechuudha? Sn is equal to G1 into r raised to n minus 1 divided by what? R minus 1 keenya fayyadamna jechuudha. Maaliif? Tokkoon ala waan taateef common ratio keenya tokkoon ala waan taateef. So this is G1 yeroo jennu meeqa? 3
G1 into R raised to what? 5, because in case of N we have 5 minus 1 divided by what? R minus 1 dha jechuudha. R minus 1 kana fayyadamna. Kunis G1 yeroo jennu 3 in the bracket 3 raised to what? 5 minus 1 over 3 minus 1 nu dhufti jechuudha. 3 minus 1. Kana yoo hojjennu 3 times 3 raised to 5 jechuun 200 what? 243 dha. 243 minus 1 divided by what? Divided by 2 nu ta'e kenniti. Kanaaf ishee kana yoo hojjennu this value is 3 in the bracket 243 minus 1 in keenya 242 taate 242 keenya immoo 242 divided by what? 2 taate. So this value is simply 3 times 121 nu kenna jechuudha. 3 times 121. Kanaaf maal arganna jechuudha? Valuun keenya kun this value is equal to 363 nu kenniti jechuudha. The sum of the first 5 terms keenya meeqa arganna jechuudha? 363 argachuu dandeenya jechuudha. Inni taanu amma first termiin keenya, second termiin keenya, third termiin keenya kennameera. Amma meeqatu kennaman isaan kunneenis? This is 1, 2, 3, 4, 5. Ammas n keenya 5. Kanaaf G1 in keenya ammas meeqa? It is 1. G2 amma G2 keenya meeqa? G2 over G1 keenya yoo fudhanne that is 3 over 2 over 1 dha. Kanaaf kun immoo meeqa arganna jechuudha? 3 over 2 kun common ratio keenya jechuudha. Common ratio keenya R is equal to 3 over 2 dha. Fi n keenya immoo meeqa? N keenya 5 jechuudha. Termoota 5 nu kenname waan ta'eef. Kanaaf G5 is equal to S5 is equal to this is S isheen kuni S5 is equal to G1 into R raised to 5 minus 1 over R minus 1 goona jechuudha. Kana yoo hojjennu maal arganna? G1 jechuun meeqa qabna? 1 dha. 1 into ishee kana immoo yoo fudhannu 3 over 2 the whole raised to what? 5 minus 1 divided by 3 over 2 minus 1 nu kenniti. Kana yoo hojjennu 3 over 2 the whole raised to 5 jechuun because the constant 1 dhaan wanta kana baay'isna waan ta'eef ofuma ishee kenniti waan taateef 3 over 2 the whole raised to 5 keenya jechuun 243 divided by what? Isheen kun immoo 2 raised to 5 keenya immoo 32 nu kenniti minus 1 divided by isheen kun meeqa arganna? 3 over 2 minus 1 keessan 1 over 2 nu kenna jechuudha. 1 over 2 nu kenna. Kanaaf yaada kanarratti fayyadamne maal keenya estimate gochuu dandeenya? Value keenya estimate gochuu ni dandeenya jechuudha. Isheen kun yoo kana hojjettani result keessan yoo hojjettan meeqa qabdu? This is 243 minus ishee gubbaadhaan ni da'aa jira 32 times 1 keenya 32 dha over what? Over 32 the whole over 1 over 2 jechuun maal taate? Reciprocal isheetiin baay'ist. Kanaaf isheen kun yoo hir'isnu from this one so 211 divided by 32 times what? Times 2 arganna jechuudha. Kana simplify yoo gootani S5 keessan meeqa arganne jechuudha? Lamatti 16 taate so 211 divided by what? Divided by 16 arganna jechuudha. Sooftaa akkasii fayyadamtanii maal keessan argachuu dandeessu jechuudha? The sum of any nth term of geometric sequence keenya argachuu ni dandeenya. Erga akkas goone gara exercise keenyaatti agalluuti maal jedha? Find the first sum of the n's first to nth term of the geometric sequence. Kana jechuun
SN barbaada jechuudha. SN yookaan immoo general formii keenya jechuudha. Kanarraa first termiin keenya 3 kennameera, second termiin keenya immoo 2 kennameera jechuudha. Kana erga kana arganne booddee normal formula keenya itti apply goona. For n is r is different from 1 waan taateef maal goona? SN keenya maal taati? It is G1 into r raised to n minus 1 over what? R minus 1 fayyadam. Kana yoo hojjennu G1 jechuun maal inni? 3 dha times r in keenya meeqa? 2 dha. So 2 the whole raised to n minus 1 divided by what? By 2 minus 1 taate jechuudha. 2 minus 1. But 2 minus 1 in keenya maal inni? It is 1 dha. Now our SN is SN in keenya maal taate jechuudha? 3 times denominator in keenya waan taateef 2 raised to n minus 1 argachuu dandeenya jechuudha. 3 times 2 raised to n minus 1 kun general formii maalittiin compute goonuudha? General value kan first term isaatu akkasumas immoo common difference keenya common ratio keenya maal ta'eedha? 2 kan ta'e. Inni jalqabaa 3 kun 2 kan ta'e. Bifuma wal fakkaatuun immoo maal barbaadaadha? Find the first two n's of sum of this n's to of the geometric sequence having what? First term is 1 and r is equal to 1 over 2. Particularly wanni adda adda baase malee maal rakkoon qabu. Kanaaf ammas SN keenya compute goona. SN is equal to karaa lamaan barbaaduu dandeenya sinin jedheera. Yookaan SN keessan G1 into r raised to n minus 1 over r minus 1 yookaan immoo this is G1 into 1 minus r the whole raised to n over 1 minus r fayyadamuu dandeessu jechuudha. Particularly kan lamaan isaaniitu yoo fayyadata tokko as a case yeroo baay'ee yoo r in keessan tokko gadi yoo ta'e the second one is more preferable isa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Garuu result keessan negative dhufa malee inni jalqabaas tokkuma waan ta'eef kan isinitti tole fayyadamuu dandeessu. Akka kootti garuu isa lammaffaa fayyadameen isinii hojjedha. Kanaaf this is G1 into 1 minus r the whole raised to n over what? 1 minus r in fayyadam 1 minus r. Kana yoo hojjennu G1 jechuun 1 dha into 1 minus r jechuun immoo maal inni? 1 over 2 the whole raised to what? The whole raised to n dha divided by 1 minus 1 over 2 nu kennite jechuudha. Kana yoo hojjennu maal arganna? This gives asitti adufnu this value is equal to 1 times any number in ofuma isaati waan ta'eef 1 minus 1 over 2 the whole raised to n divided by what? Ishee kana yoo wanni goonu 1 minus 1 over 2 keenya maal inni? 1 over 2 1 over 2. Kanaaf inni kun immoo maal godha? Reciprocal isaatiin baay'ata. Kanaaf SN keessa maal inni? 2 into 1 minus 1 over 2 the whole raised to n argattu jechuudha. The whole raised to n kun SN keessan jechuudha. SN keessan 1 over 2 into 1 minus 2 into 1 minus 1 over 2 the whole raised to n. Isa sana yoo hojjetan garuu minus 2 into 1 over 2 the whole raised to n minus 1 isni kenna. Minus 1 isni kenna. Kanuma garaagarummaan isaa yoo simplify gootan deebiin keessan tokkodha jechuudha. Inni taanu gaaffii lammaffaa keessan given the geometric sequence having this one then find what? SN. Amma immoo kan asirraa nuti barbaaduu qabnu first termii fi common ratio keenya erga adda baafannee booddee SN keenya normally compute gochuu dandeenya jechuudha. So G1 keenya asirratti meeqatu kenname? 1 kenname. G2 keenya maal inni? G2 keenya 3 kenname jechuudha. Asirraa maal barbaaduu dandeenya? R keenya barbaaduu dandeenya. R keenya immoo G2 over G1 nu taate. Kana jechuun 3 over 1 dha. 3 over 1 keenya maal inni? 3 yookaan immoo 9 over 3, 27 over 9, 81 over 27 jettanii compute gochuu dandeessu. Kamiit feyyuu wal qixaa jechuudha. So G1 is 1,
is what 3 dha. Kanaaf maal obtain gochuu qabna? SN keenya compute gochuu ni dandeenya jechuudha. SN keenya kana yoo compute goonu it is G1 into R raised to n minus 1 over what? 1 R minus 1 fayyadamna jechuudha. Positive value keenya, positive coefficient of the value keenya fudhachuudhumaaf jechuudha. So this is 1 into R raised to n yeroo jennu meeqa 3 the whole raised to n jechuudha minus 1 over what? Over denominator keenya immoo maal inni 3 minus 1 taati jechuudha. Kana yoo hojjennu meeqa arganna jechuudha 1 over 2 into because 3 minus 1 keenya 2 waan taateef into 3 raised to n minus what? Minus 1. Kun maal keenya jechuudha general formii kan maaliti kan kan geometry sequence kan maal qabu 1 3 9 27 81 jedhee kan deemu tooftaa akkasiitiin ni arganna jechuudha. Kan itti aanu yookaan immoo fakkeenya akka fakkeenyaatti kan fudhate maal inni kan inni gaafate the sum of the first 3 geometric sequence is what? It is 13. And the sum of what? For the two what? 6 terms. Kana jechuun for the term G4 plus G5 plus G6 jechuudha isheen kun. Inni kun immoo maal inni the sum of the first 3 sequences jechuun immoo maal inni G1 plus G2 plus G3. Isaan kun meeqa nuu kennani? G3 keenya 13 kan isaan kennan. Isheen kun immoo meeqa kennamte? 400 kenname. Kanaaf maal barbaadeedha? What is the first term? First term yookaan immoo G1 meeqa akkasumas immoo common ratio keenya meeqa kan jedhu adda baasuu qabna jechuudha. Kanarraa garuu kan nuti beeknu G1 jechuun maal inni? G2 jechuun G1 times R dha. G3 jechuun immoo G1 times R squared. G4 jechuun immoo G4 jechuun G1 times R cube dha. G5 in keenya G1 times R raised to 4 dha. Isheen kun G1 times R raised to 5. Replace goone value keenya argachuu ni dandeenya jechuudha. So this is kennama keenyatti adeebinu G1 plus G2 plus G3. Kana jechuun akkaataa ammaati G1 plus G1 R square R plus G1 R square jechuudha. Amma common isaanii yoo fudhanne G1 in the bracket 1 plus R square keessan meeqatu nuu kenname? 13 nuu kenname. Ishee kana akka equation 1 keessanitti denote godhadha. Lammaffaa keenya irratti immoo G4 kaasnee amma G6 tti. Kana jechuun G4 plus G5 plus G6 keenya maal taate? G1 R cube plus G1 R raised to 4 plus G1 R raised to 5. Kana jechuun ammas common isaanii yoo fudhanne G1 R cube dha. R cube dha. In the bracket asitti meeqa tafa? G1 R cube times 1 dha waan taate 1 dha plus isheen kun immoo G1 R cube times R dha. Kanaaf inni dhuma G1 R cube times R square tafa which is equal to 104 nu kenna jechuudha. 104. Amma ishee kana akka equation 2 tti fudhanna. Now amma dhumarratti maanni equationota kanneen fudhannee waliif firra. Dividing equation 2 by 1 nan zero dha waan ta'eef. Amma equationonni lama wal qixa ta'anii equationonni lama jiraatanii yoo right hand side if left hand side if yoo hirre resultiin isaanii wal qixa jechuudha. Kana jechuun if A is equal to B and C is equal to D jenne A over B, B over C, C over D keenya yoo B over D keenya yoo goon resultiin keenya wal qixxeedha jechuudha for non zero value dhaaf. Kanaaf R'n keenya different from 0 dha waan taateef 1 plus R squaring keenya different from 0 nu taate jechuudha. G1 keenyas obviously waan na barbaannudha. Kanaaf asirraa maal arganna? Equation 2 equation 1 dhaaf irraa equation 2 jechuun G1 R cube
in the bracket 1 plus r square divided by amma left hand side in gochaa jira g1 in the bracket 1 plus r square is equal to right hand side irra meeqatu jira dhibbaaf afur irra meeqaati irra 13 ta'a jechuudha dhibbaaf afur irra 13 amma gaa for non zero value asirra isheen kun kanaan baddee akkasumas g1 dhaan baddee kan nu hafu maaltu nu hafa r cube qofatu nu hafa jechuudha r cube is equal to ishee kana 104 divided by 13 keessan yoo simplify gootan meeqa argattu this value is equal to 80 argan asirra r is equal to cube root dhaan gamma lolachuu goon the cube root of 80 goona kanaaf r in keenya meeqa 2 taana jechuudha 2 arganna r in keenya yookaan immoo common ratio keenya 2 argan amma gara maalitti deebina gara equation 1 itti deebi'uu dandeenya but equation 1 yookaan immoo equation 2 kan simplify isin ta'e but from equation 1 we have that g1 into 1 plus r squaring keenya meeqatu nu kenname 13 nu kenname 13 asirra maal qabna jechuudha g1 is equal to 13 over 1 plus r square taate jechuudha kana jechuun 13 over r 1 plus r jechuun meeqa 2 dha r squaring keenya immoo meeqa 4 dha kanaaf g1 keenya meeqa jechuudha g1 keenya 13 irra 7 jechuudha therefore deebiin keenya maal ta'a jechuudha g1 keenya 13 irra 7 and common ratio keenya meeqa arganna jechuudha 2 arganna jechuudha 2 arganna kanaaf tooftaa akkasii fayyadamne maal keenya estimate gochuu dandeenya jechuudha value hin kennamne yookaan immoo termii hin kennamne san fayyadamne yookaan keezii akkasii fayyadamne barbaaduu ni dandeenya jechuudha walumaa galatti egaa hordoftoota barattoota keenya yaadrimeewwan ani guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadhe waa'ee summation of geometric sequence akkasumas immoo exercise isa jalatti ilaallatee jiru kana fakkaata hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina yoo gaaffii qabaattan kontaakti nu godhaa nagaatti nu tura